So now we will discuss about the different types of bonding, and as I have told you in the earlier class, we are having three types of bonds basically, okay, like ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond. And apart from this, we have the other kinds of bonds also, like hydrogen bond, okay, dipole interactions, I mean, van der Waals bonds, okay. So today first we'll discuss about ionic bonding, okay. లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పినట్టు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో జనరల్గా మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసేది అయనిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఈరోజు ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ అయనిక్ బాండింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బాండ్? బాండ్ అంటే బేసికల్గా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అయనిక్ అంటే అయాన్స్. సో వాట్ ఈస్ అయనిక్ బాండ్? ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, ది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. FOA అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. The force of attraction between two oppositely charged ions. సేమ్ అయాన్స్ ఉంటే రిపల్షన్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే వన్ పాజిటివ్ అయాన్ అండ్ వన్ నెగిటివ్ అయాన్, వీటి మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ని మనం ఏమంటామంటే అయానిక్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ అపోజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయన్స్. ఓకే, సో నేమ్లోనే ఉంది అయనిక్ బాండ్ అంటే అయన్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషీస్ని ఏమంటామంటే క్యాటయన్ అంటాం, అండ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషీస్ని ఏమంటామంటే యానయన్ అంటాం. జనరల్గా మనకు క్యాటయాన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేస్తాయంటే, క్యాటయన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ 1 or 2 or 3 valence electrons. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 1 or 2 or 3 valence electrons ఉన్న ఎలిమెంట్స్ క్యాటయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ anions are formed by what kind of elements? The elements which have the valence electrons 5, 6, 7. So anions are formed by elements which have either 5 or 6 or 7 valence electrons. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో cations are formed by the metal atoms and anions are formed by non-metal atoms. Okay, so ఇది basic thing and we will see further into it. So second important point related to ionic bond ఏంటి అంటే, this bond is formed by complete transfer of electrons. This bond is formed by complete transfer of electrons ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఫ్రమ్ an electropositive atom to an electronegative atom. ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల మనకు అయనిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అయనిక్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు వాట్? కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ an electropositive atom to an electronegative atom. Okay, now so why did I say complete transfer? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్లో ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ షేరింగ్ జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు, కంప్లీట్ షేరింగ్ ఉండదు, ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ షేరింగ్ ఉంటుంది. సో అయనిక్ బాండ్లో ఏంటంటే కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ ఎవరికి? ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి. ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది. సో అలా ఫామ్ అయ్యే బాండ్ని, అంటే ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దాన్ని మనం అయనిక్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మెటల్ విచ్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అంటే విచ్ హ్యాస్ ద ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్స్కి లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టెండెన్సీ ఉంటుంది, అండ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్కి గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టెండెన్సీ ఉంటుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మెటల్స్, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ ఇన్ అ సింపుల్ వే. ఓకే, సో ఫస్ట్
ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తే సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, ఓకే, సోడియం ఆక్సైడ్ ఆర్ సోడియం ఫ్లోరైడ్ ఆర్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఆర్ కాల్షియం క్లోరైడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఐ జస్ట్ రోట్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. అయితే ఎలా ఫామ్ అవుతుందని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇన్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ we will see formation of NaCl, సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయి NaCl మాలిక్యూల్ రిజల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో మనం స్టెప్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే సోడియం ఆటమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి? 11. దాని కాన్ఫిగరేషన్ 2,8,1. సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రానే ఉంది, అంటే దానికి స్టెబిలిటీ లేదు. సో టు బీ స్టేబుల్ మనకు ఉన్న కండిషన్ ఏంటి? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. సో సోడియం ఏం చేస్తుంది? హ్యావింగ్ 1 అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇట్ లూజెస్ దట్ 1 ఎలక్ట్రాన్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Na+ ఫామ్ అయి కాన్ఫిగరేషన్ 2,8 అయిపోతుంది. సో ఇది స్టేబుల్. నవ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. ఎందుకు? బికాస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. Similarly, when you take chlorine atom, its atomic number 17, 2,8,7 configuration. Already 7 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి it goes for gaining option. It gains 1 electron for getting stability and it forms a chloride ion 2,8,8 configuration. ఇప్పుడు sodium ion stable, chloride ion stable. ఎందుకు? Because both are having 8 electrons in their outermost shell. స్టెబిలిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Na+Cl- ఆపోజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయన్స్ కాబట్టి దే హ్యావ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్. సో డ్యూ టు దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దే రిజల్ట్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్. సో Na పాజిటివ్ అయాన్ అవుతుంది, Cl నెగిటివ్ అయాన్ అవుతుంది. పాజిటివ్కి నెగిటివ్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షనే మనము అయానిక్ బాండ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సోడియం ఆటమ్ ఈజ్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్, క్లోరిన్ ఈజ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్. కానీ సోడియం ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఎవరికి లూజ్ చేసుకుంటుంది? క్లోరిన్ ఎక్కడి నుంచి గెయిన్ చేసుకుంటుంది అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద సోడియం విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 valence ఎలక్ట్రాన్ అండ్ క్లోరిన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 7 valence ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సోడియం లూజ్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్కి ఇస్తుంది అనమాట. అంటే దెర్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది valence ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ సోడియం ఆటమ్ టు ద క్లోరిన్ ఆటమ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇక్కడ. ఎలక్ట్రాన్స్ సోడియం నుంచి క్లోరిన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. సో ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే బాండ్ని మనము అయానిక్ బాండ్ అంటాం. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Na+ అండ్ Cl-. ఓకే, సో ఈ ప్లస్కి మైనస్కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్పీషీస్ ఉన్న బాండ్ని మనం ఏమంటాము? NaCl అయానిక్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో ఎలా ఫామ్ అయింది అయానిక్ బాండ్ అంటే డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరుగుతుంది? మెటల్ ఆటమ్ నుంచి నాన్ మెటల్ ఆటమ్కి జరుగుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్కి జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో మెటల్ ఆటమ్స్ని మనం ఏమంటామంటే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్స్. ఎందుకు అంటే అవి ఎలక్ట్రాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి. నాన్ మెటల్ ఆటమ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్స్, బికాస్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. సో అయానిక్ బాండ్లో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఆటమ్స్ని ఏమో ఎలక్ట్రాన్ డోనర్స్ అంటాము, నాన్ మెటలిక్ ఆటమ్స్ అంటే ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్స్నేమో ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ మోర్ క్లారిటీ. ఎగ్జాంపుల్ 2 మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మెగ్నీషియము 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్తో కంబైన్ అయితే మనకు మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ దిస్? ఎలా ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే, ఫస్ట్ మెగ్నీషియం ఆటమ్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2,8,2 కాన్ఫిగరేషన్, దెన్ అటామిక్ నెంబర్ 12. సో ఇట్ లూజెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ Mg2+ ion. ఒక క్లోరిన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ 17, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2,8,7. సో టు గెట్ స్టెబిలిటీ ఇట్ గెయిన్స్ 1 electron and it turns into Cl- ion whose configuration is now 2,8,8. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఫర్ అదర్ క్లోరిన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనకు ఉన్న మాలిక్యూల్లో 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక క్లోరిన్ కూడా సేమ్ ఇదే జరుగుతుంది కదా. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ 2 chloride ions with the same configuration. ఓకే, సో నెక్స్ట్
Mg2+ ion and 2 Cl- ions. They develop some force of attraction. సో దానివల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సేమ్ we will analyze with Lewis dot representation. Lewis dot representation ద్వారా ionic bond ఎలా explain చేయొచ్చు? So magnesium is having 2 valence electrons, okay, and it is combining with the 2 chlorine atoms which are having 7 valence electrons. Okay, ఇప్పుడు బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ గివెన్ టు 1 క్లోరిన్, ద సెకండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ గివెన్ టు అనదర్ క్లోరిన్. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది మనకు, వీ విల్ గెట్ Mg2+ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఈచ్ క్లోరిన్కి -1 ఛార్జ్ వస్తుంది బికాజ్ ఈచ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గెయినింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 క్లోరైడ్ అని పెడితే సరిపోతుంది. సో దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ MgCl2. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అయానిక్ బాండే అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం, బికాజ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. అంటే మెగ్నీషియం ఒక్కసారి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినాక తిరిగి తీసుకోవట్లేదు, కంప్లీట్గా ఇచ్చేస్తుంది, కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. సో ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ అవర్ అయానిక్ బాండ్. సో అదర్ నేమ్స్, వాట్ ఆర్ ది అదర్ నేమ్స్ ఫర్ అయానిక్ బాండ్? So other names for ionic bond is electrostatic bond, number 2 electrovalent bond. Okay, electrostatic bond or else electrovalent bond. So now we will discuss some important terminology related to ionic bond. Okay, so first important terminology వచ్చి electrovalency. వాలెన్సీ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇట్స్ అ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే అయానిక్ బాండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయో దాన్ని ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ అంటాం. ఆర్ఎల్స్ దీనికి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ from electropositive atom to electronegative atom. Second definition వచ్చి number of electrons lost by the metal atom, that means electropositive atom, or the number of electrons gained by the electronegative atom, in a simple way by the non-metal atom. సో 3 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏ డెఫినేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అనలైజ్ చేద్దాం. సో మనం NaCl ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం కదా, అక్కడ ఏమైపోయింది, Na దగ్గర 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అండ్ క్లోరిన్ హ్యాస్ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఏం జరిగింది, సోడియం టు క్లోరిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, 1 ఎలక్ట్రాన్. సో దట్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ఫ్రమ్ మెటల్ ఆటమ్ టు నాన్ మెటల్, 1, కాబట్టి 1 ఈజ్ ద వ్యాలెన్సీ. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనము సోడియం ఆటమ్కి వ్యాలెన్సీ రాయాలి, ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ. సో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్ బై ది సోడియం ఆటమ్, 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1. Similarly, what is the valency of each chlorine atom? Okay, each chlorine atom is gaining 1 electron. Number of electrons gained 1 కాబట్టి దీని valency కూడా 1. So number of electrons lost by the metal atom or number of electrons gained by the non-metal atom, that is our electrovalency. For suppose మనము అదర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్లో మెగ్నీషియం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేసుకుంటుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అట్ ఈవీ అంటే ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి దాని వాలెన్సీ 2. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఈచ్ క్లోరిన్ ఆటమ్, 1 క్లోరిన్ ఆటమ్, ఈచ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గెయినింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇట్స్ వాలెన్సీ ఈజ్ 1. అండ్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మెటల్స్ దే లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి వాటికి పాజిటివ్ వాలెన్సీ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే +1
non-metals ki -1 and ikkada +2 non-metals ki -1. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే లూజింగా గెయినింగా అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ వ్యాలెన్సీ, గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ వ్యాలెన్సీ. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఈజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. Lattice energy is denoted with the letter U. Okay, capital U. So lattice energy ante enti ante this is the amount of energy, this is the amount of energy released during the formation of one mole of ionic compound. సో అయానిక్ కంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అంటాం. సో లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ బేసికలీ ది ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ అయానిక్ కంపౌండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ Na ప్లస్ క్యాటయాన్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫామ్ విత్ క్లోరైడ్ అయన్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫామ్ అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్. సో ఈ ఫార్మేషన్లో మనకేమవుతుందంటే సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకే, సో యాజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ఇక్కడ ఏంటి లాటిస్ ఎనర్జీ? ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు లాటిస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. లాటిస్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ కంపౌండ్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఫర్ సపోజ్ సోడియం తీసుకున్నారు, ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం సోడియం జనరల్ ఇట్స్ అ మెటల్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, సో గ్యాషియస్ స్టేట్కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్? వాట్ డు వీ కాల్ దట్ ప్రాసెస్? దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్లిమేషన్. సో దీనికి మనం కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తే సాలిడ్ నుంచి గ్యాషియస్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ హీట్ ఎనర్జీ గివెన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్, sodium in gaseous form must be converted into sodium ion in gaseous form. ఓకే, ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? బై రిమూవింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. సోడియం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి మనం. ఓకే, ఎందుకు? ఫర్ రిమూవింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనకు క్లోరిన్ జనరల్గా మొలిక్యులర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫామ్ బట్ దట్ ఈస్ ఇన్ మొలిక్యులర్ ఫామ్. సో మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని అటామిక్ ఫామ్లోకి డిసోసియేట్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ బట్ ఇన్ అటామిక్ ఫామ్. సో అటామిక్ ఫామ్ రావాలంటే క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ని డిసోసియేట్ చేయాలి, బ్రేక్ చేయాలి క్లోరిన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ని. ఓకే, అండ్ వీ నీడ్ 1 chlorine atom. సో లెట్ us take half here. సో విల్ గెట్ 1 chlorine atom in gaseous form. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ ఇవ్వాలి ఫర్ బ్రేకింగ్ ది బాండ్. అండ్ వాట్ డు వీ కాల్ దట్ ఎనర్జీ? దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఇక్కడ డిసోసియేషన్ ప్రాసెస్ జరగాలి అండ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్టా హెచ్ డిసోసియేషన్. అండ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 atom కాబట్టి హాఫ్. నెక్స్ట్, chlorine is in gaseous form. Now we need to convert that into chloride ion in gaseous form. సో అయన్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 1 electron టు ది క్లోరిన్ ఆటమ్, దెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ అయానిక్ స్టేట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ ఎనీ ఎనర్జీ, మనకే ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ హియర్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఈఏ అంటాం దాన్ని. వాట్ ఈజ్ ఈఏ హియర్? ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ. ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ హియర్. మనం ఎనర్జీ ఇవ్వట్లేదు, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి? వీ గాట్ Na plus in gaseous form, Cl minus in gaseous form. So Na plus Cl minus in gaseous form combine అయితే we get NaCl ionic compound and along with that some amount of energy is released. దాన్ని మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అంటాం. Okay, so the energy released during the formation of 1 mole of ionic compound. So Na plus ion in gaseous form, Cl minus ion in gaseous form, when they are combining to form 1 mole of the ionic compound, certain amount of energy is released here. And what is that?
It is lattice energy U. Okay, and remember, lattice energy, that is U, lattice energy symbol is U. Okay, so this U is proportional to the product of the charges Q1 Q2 and inversely proportional to the distance between the charges. Q1 Q2 అనేది ఏంటి? Q1 is nothing but the charge that is present on cation, and what is Q2? This is the charge that is present on anion. Okay, and what is this R? R is the internuclear distance between cation and anion. Cation ki anion ki madhya unna internuclear distance. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇదొక పాజిటివ్ స్పీషీస్, దీని సెంటర్ నుంచి వ్యాలెన్స్ షెల్ వరకు ఉన్న రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఆర్ ప్లస్. సిమిలర్లీ ఒక యానయన్ ఉంది, దాని న్యూక్లియస్ ఇది, దాని సెంటర్ నుంచి వ్యాలెన్స్ షెల్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఆర్ మైనస్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ క్యాటయన్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యానయన్. ఓకే, సో వీటి మీద ఎంత కొంత ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా మనకు. క్యాటయాన్ విల్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ యానయన్ విల్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ Q1, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ Q2, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్యాటయాన్ యానయన్ ఏమొస్తుంది? సో ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ R ఈజ్ నథింగ్ బట్ R ప్లస్ ప్లస్ R మైనస్, అంటే రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు మనకి రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ యానయాన్, దట్ ఈస్ యువర్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. సో ఈ రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఛార్జెస్. అంటే ఏంటి? ఎంత ఛార్జ్ ఉంటే క్యాటయాన్ యానయాన్ మీద అంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, అండ్ వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఛార్జెస్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ, that is Hess law. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ Hess law? ఇప్పుడు మనకు ఒక సైకిల్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరిగినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ సెడ్, సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్లో ఫస్ట్ మనకు సోడియం మెటల్ సాలిడ్ నుంచి గ్యాసియస్ ఫామ్కి, అండ్ గ్యాసియస్ ఫామ్ నుంచి క్యాటయానిక్ ఫామ్కి, అట్లా సమ్ సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి రియాక్షన్స్లో మనకు ఎంథాల్పీ చేంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. మేబీ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఆర్ మేబీ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్, ఎనర్జీ చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఫైనల్గా నెట్ చేంజ్ ఎంత ఉంది? సో నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. సో ఫైనల్గా అన్ని రియాక్షన్స్ని కలుపుకొని ఎంత నెట్ చేంజ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది సమ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. సో హెస్ లాలో హెస్ ఏం చెప్పాడు అంటే, సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్గా మొత్తం ఓవరాల్గా నెట్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది హీట్ ఎంథాల్పీలో అంటే ప్రతి రియాక్షన్లో ఎంత చేంజ్ అవుతుందో వాటన్నిటిని సమ్మేషన్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ డెల్టా హెచ్ నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. దీన్ని మనం హెస్ లా అంటాం. ఓకే, సో ఈ హెస్ లాని బోన్ హైబర్ సైకిల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ బోన్ Haber cycle. So what is the use of this Born-Haber cycle ante we will come to know the net energy changes in the formation of an ionic compound. So it will help us to know the energy changes. Okay, so దీంట్లోనే మనం హెస్ లాని కూడా అప్లై చేస్తాము. సో టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, take the example of sodium chloride formation. Okay, so sodium chloride ion formation lo, so as I said, what is the first step? Sodium from solid state will be converted to sodium in gaseous state. So ikkada em avutundi, we have to give some energy, and what is that energy called? It is called sublimation energy, delta H sublimation. And second thing, we need to convert this sodium atom from gaseous state to sodium ion in gaseous state. ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? we have to remove the electron, so we have to give some energy, that is called ionization energy. Okay, and third step, so take the chlorine molecule, we have to convert it into
atomic form, okay, which is in already gaseous state. So manaki em kavali, we need dissociation energy, so we call it as delta H dissociation. అయితే ఇక్కడ డిసోసియేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ వి అబ్జర్వ్ ఇట్, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్లో 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో డిసోసియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ వస్తాయి. మనకు 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ కావాల్సిన ఎనర్జీ కాదు, వీ నీడ్ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఫర్ 1 ఆటమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం అంటే, వీ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ హాఫ్ డెల్టా హెచ్ డిసోసియేషన్. And next thing, chlorine is in gaseous state. Now we need to convert that into ionic state. So chloride ion ki convert cheyali. Em cheyali, we have to give an electron. So electron ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ energy is released, and that energy is called electron affinity. What is this called? This is called electron affinity. Affinity ante amount of energy released when an electron is added to an atom. Okay. Now fifth step enti, Na plus in gaseous state combines with Cl minus in gaseous state, and it forms NaCl compound which is in solid state. So ionic compound form అయితున్నప్పుడు వచ్చిన ఎనర్జీ ఏంటి ఇక్కడ, లాటిస్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ U, లాటిస్ ఎనర్జీ U. సో ఇది హోల్ సీక్వెన్స్, ఇన్ని సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ కంపౌండ్. సో హెస్లా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ది హోల్ 5 రియాక్షన్స్, వాట్ ఈస్ ద నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాలపీ, అది ఎలాగ అనుకోవాలంటే, ప్రతి రియాక్షన్లో ఉన్న ఎంథాలపీని సమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకు చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి, హీట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఎనర్జీ దట్ ఈస్ గివెన్. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ది ఎనర్జీ గివెన్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్, ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ electron. Okay, and dissociation, ఇది కూడా energy given to dissociate the molecule. And ఇక్కడ fourth step లో ఏంటి, we have added an electron. So when you add electron, amount of energy is liberated out. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మనము for energy released for exothermic processes కి delta H వాల్యూ మైనస్ అని తీసుకుంటాము, ఎండోథర్మిక్ వాటికి delta H ప్లస్ అని తీసుకుంటాం. అంటే ఎండోథర్మిక్ అన్నిటికీ పాజిటివ్, ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఎగ్జోథర్మిక్. సో డెల్టా హెచ్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ యూ అవుతుంది. ఫర్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వీ కన్సిడర్ నెగటివ్ సైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని యాడ్ చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు హెస్ లా, so net change in enthalpy is nothing but sum of the change in enthalpies of the reactions. Okay, so ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము ఫర్ ionic compound. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి ఏమైంది, సాలిడ్ టు గ్యాషియస్ ఫామ్, సోడియం మెటల్. సో అక్కడ we have given sublimation energy, so it was plus delta H sublimation, and later next plus ionization energy. Okay, and then next heat of dissociation, but this is only for one atom, so half. Next electron affinity, energy released kabatti minus Ea, and lattice energy kuda energy release kabatti minus U. Okay, so ila తీసుకోవాలి. సో హెస్లా ఏంటి అంటే, నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాలపీ అనేది సమ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాలపీస్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ ఎనర్జీ చేంజెస్ అన్నీ అంటే ఫ్రమ్ సోడియం సాలిడ్ ఫామ్ టు గ్యాషియస్ ఫామ్, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ అటమిక్ ఫామ్ టు అయానిక్ ఫామ్. సో ఈ ఎనర్జీ చేంజెస్ అన్నీ మనం దేని ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే, బాన్ హెబర్ సైకిల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద బుక్స్ దాన్ని డయాగ్రామాటిక్ ఫామ్లో కూడా ఇస్తారు, but both mean the same. Okay, next we will study about the conditions favorable for ionic bond formation. And ionic bond form avvadaniki what are the favorable conditions? Okay, for ionic bond formation. So as I said, ionic bond ela form avutundi by complete transfer of electrons. So from electropositive atom to electronegative atom. Electropositive atom name antam ikkada electron donor atom, right? So first condition enti ante, electropositive atom, that is the donor atom. Okay, so deeniki outermost shell lo either 1
R2 R3 valence electrons undali. Okay, electropositive atom must possess 1 R2 R3 valence electrons. And electronegative atom అంటే నాన్ మెటాలిక్ atom, acceptor atom ఎలా ఉండాలి? It must have either 5 or 6 or 7 valence electrons. Okay, ఇది first thing. And second thing, electropositive atom అంటే donor atom. So donor atom of electrons. సో దీనికి ఏంటి అంటే లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే డోనార్ ఆటమ్ టర్న్స్ ఇంటూ క్యాటయాన్. సో క్యాటయాన్ ఫామ్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. సో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీనే మనము అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. సో తక్కువ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటే ఈజీగా మనము ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ యాక్సెప్టర్ ఆటమ్, యాక్సెప్టర్ అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో దీనికి ఏంటి అంటే హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ వాల్యూస్ ఉండాలి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ మస్ట్ రిలీజ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే దేర్ మస్ట్ బి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. సో హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండాలి బిట్వీన్ డోనర్ ఆటమ్ అండ్ యాక్సెప్టర్ ఆటమ్. హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఎంత ఉండాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్ అబౌట్ 2 వోల్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి, 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, డోనర్ ఆటమ్కి యాక్సెప్టర్ ఆటమ్కి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్. సో మనం ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ తీసుకుంటే యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ బోన్ హ్యాబర్ సైకిల్, సో చాలా సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఓవరాల్గా మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే ఓవరాల్ కంప్లీట్ రియాక్షన్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు దెర్ మస్ట్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. సో ఓవరాల్ there must be decrease in energy. There must be decrease in energy. అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఉండాలి. అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్ తీసుకుంటే Na ప్లస్ గ్యాషియస్ అయ్యాను అండ్ హాఫ్ Cl2 జస్ట్ వెయిట్ సెకండ్. సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిక్రీజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఉండాలి. అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది వీ స్టార్ట్ విత్ సోడియం సాలిడ్ ఆటమ్ అండ్ వీ స్టార్ట్ విత్ క్లోరిన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, వీటిని అయానిక్ ఫామ్లోకి గ్యాషియస్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం సోడియం క్లోరైడ్ని ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఇవి డైరెక్ట్గా సాలిడ్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో కంబైన్ అవ్వవు. అక్కడ సోడియం కన్వర్ట్స్ ఇంటూ గ్యాషియస్ ఫామ్, దెన్ గ్యాషియస్ అయానిక్ ఫామ్. సిమిలర్లీ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ అటమిక్ ఫామ్ అండ్ దెన్ ఇంటూ అయానిక్ ఫామ్. సో ఆ తర్వాత Na ప్లస్ Cl మైనస్ కంబైన్ అవుతాయి. సో ఓవరాల్గా ప్రాసెస్ తీసుకుంటే మనం జస్ట్ ఇలా రాస్తాం కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ సో మెనీ రియాక్షన్స్. సో ఓవరాల్గా ఏముండాలి, దేర్ మస్ట్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ మస్ట్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బి ఎగ్జోథర్మిక్ హియర్. ఇట్ మస్ట్ బి ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. ఓవరాల్గా ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ionic bond formation. Okay, and as I said earlier, so 1 mole of ionic compound formation లో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని, ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని మనం ఏమంటాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ, isn't it? The amount of energy released during the formation of 1 mole of ionic compound. సో ఈ రిలీజ్ అయిన లాటిస్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. సో లాటిస్ ఎనర్జీ మస్ట్ బీ హై. సో లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ వస్తే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్. తక్కువ వస్తే తక్కువ ఛాన్సెస్. అంటే మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ మోర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్, లెస్ లాటిస్ ఎనర్జీ వస్తే లెస్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సో ఇవి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్. అంటే ఇవి ఉంటే అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. సో ఈరోజు మనం వాట్ ఈజ్ అయానిక్ బాండ్ అండ్ వి స్టడీడ్ అబౌట్ ఇట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని సోడియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని అనలైజ్ చేసాము. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ అమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ లైక్ ఎలక్ట్రోవాలెన్సీ, లాటిస్ ఎనర్జీ, and we have seen the conditions favorable for its formation. Okay, so next class lo
I'll discuss more about it. Okay, so factors affecting the ionic bond formation and what are the characteristics of ionic bond formation. So అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ అబౌట్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ionic bond related questioning ఎలా ఉంటుంది. So we'll discuss all about that in next class. So as of now, this is what in today's class. Thank you so much. Have a nice day.